are watching EZRA ONDARA TV, and my name is EZRA ONDARA. I am a content creator from the city of Nakuru. It has been a year, since Nakuru was awarded city status, and on this channel I started this series known as Nakuru Beyond the City. Basically nakupeleka uko nje ya Nakuru, alright, Nakuru town that is, alright, nakupeleka mitaani so that we get to see what is this city known as Nakuru and what is out there, in the outskirts of Nakuru town. So that is the essence of this series, Beyond the City. And of course, through this series, you may spot, opportunities for business here and there, opportunities for investment, apart from just getting to learn how do the various estates of Nakuru look like and what do you find in those estates and what is unique, for each estate. Sawa. And now episode 6, as I promised, I have brought you 2 free area, all right? Remember, we have done, Kiamunyi, London, Pipeline, Barnabas, Naka, and like I told you, episode 6, free area. Now, in terms of location, our free area is just, oh, by the way, before I even proceed, in that video of Naka, nilisema Naka is 15 minutes drive from town, but it should have been 5 minutes. I was wrong on that, point of correction. Naka is really so close to town, and if you're driving in 5 minutes, you're actually in Naka. So free area, tuseme basi, huwezi enda more than 10 minutes kama hujafika free area, because free area is just a neighbor to Naka. Ukifika Naka mwisho, unaanza free area. So let's give it 10 minutes drive from town. So that is all factors kept constant, sindio? After touring free area, niliamua kufanya hii video in 3 segments, okay? Now 1 is the good, 2 the bad, and 3 the ugly. Sawa. So let's start with the good. Sawa. Now, hapa free area ni mali nili notice biashara, inanoga, alright? And one indicator for that ni a market, alright? I mean, there is a big market hapa free area, there's a food market na kuna pia soko ya manguo. So let's start with the food market, mali unanunua groceries, vitu kama hizo vyakula, alright? So this is it, we are inside the market. It's actually a big market, alright? Na watu wa free area wenyewe, watu kutoka Naka, watu kutoka pande ya juu ya barabara, inaitwa Kiratina, across the highway, wanakuja hapa free area kununua vyakula, alright? You see? Now, apart from now the food market, kuna sasa the clothes market. Yani ukisha shiba sasa unaenda kununua manguo. Huku kwa manguo sasa hapa ni Gikomba ndogo. Manake hapa jasi nguo zingine zinauzwa paka 30 bob, 100 bob. I'm surprised paka nguo zinauzwa 10 bob. Alright, I'm not surprised though, I'm a Kenyan. So nguo za mtumba kuna paka za 10 bob actually, especially za watoto wadogo, Now, apart from that, pia hapa free area nilipata kuna supermarkets kadhaa. Alright, there are 2 big ones. Kuna hii hapa. Alright, and then kuna JJ supermarket, which is across the highway. Alright, although nimwambia ile pande ya highway huko kunaitwa Kiratina. The highway ina divide free area na Kiratina, but even JJ supermarket, folks wa free area huwa wana access, alright, na wanafanya shopping pale. And of course kuna zingine, the mini marts, alright, hapa kwa soko ndani nilipata kuna zingine, namna hiyo. So that's why nimesema hapa free area ni mahali ambapo biashara hapa inanoga. So as of the time I was doing this video ilikuwa kitu saa 5, unaona, like sasa kama hapa hivi hii soko hapa ndani, the folks told me majioni especially ndo unapata kuna traffic mingi sana hapa, but saizi nilikuwa na shoot ilikuwa kitu kama saa 5, alright?
In addition, hapa free area kuna hospitali, alright? Kuna hospitali kubwa, alright? Yeah, this is the hospital. Okay, this is I'm at the gate. No need to go inside because a hospital in place, yeah, privacy. Alright, but kuna hospitali pia. In terms of getting to free area, well, unaweza tumia highway ama unaweza tumia hii barabara chini ambayo from town inaitwa Odinga Street. It gets to Naka and of course it continues right to free area na bado inaendelea mbele paka mahali inaitwa Mwariki. Alright? Now, inside the estate, free area barabara zake ni maram, alright? But the main roads, they are being upgraded, alright? And at this stage, hapa naona hizi zimemwagiwa dust. Alright, I've seen road konini construction pale Kiamunyi. So after this dust, I'm sure these guys next ikuja hapa wanakuja kuweka lami. So maybe in a few months time, alright, this place itakuwa tu na tarmac, especially these main roads, the main roads. But now many other roads within the estate of free area ni moram roads, but they are accessible. Maybe kavumbi tu wakati wa dry season ndo kanaweza kuwa kanacheka na kanachapa watu vibaya, but this is how it is at the moment. We are happy that upgrades are being made. Now, let's get to the bad. Sawa. Now, I want you to compare Naka and free area, all right? These are area shots za Naka and free area. What do you see? On Naka, unaona ni apartments. And free area, unaona tu nyumba tuko chini. So free area in terms of housing, it still has some ghetto in it, all right? And that is evident, from some of the establishment, some of the houses that you find here in free area kama hizi, you can see like hapa free area bado kuna zile nyumba za kitambo, zile nyumba za matope, alright, ama zile nyumba zilikuwa zinachapwa matope alafu wanachukua wanaweka plaster juu yake. Nyumba kama hizo bado hapa free area ziko, and for me I think free area is due for an upgrade, alright. Na inaanza pole kuna watu kama like the Mpeketoni Plaza. I reviewed these the houses, the apartments, these apartments. I did a review of this apartment. It's on my channel. You can also click on the link to watch. They have 1, 2, and even bedsitter and shops, all right, available. So with such kind of establishment, zikianza kuja hapa free area, I'm sure maybe with with some time the ghetto zitatolewa. But as it stands, there is still some some ghetto aspects in some sections of free area, not the entire free area, but in some sections. This place is due for an upgrade. All right, and now on to the ugly, all right? So free area ni mtaa moja ambayo ukipatikana kona mbaya, bas unaweza tolewa timing mbaya sana. All right? So like me, kuna mali nilikuwa nimeona mashule and I was going that direction, and then I met some guys waka notice I'm shooting, and they actually told me don't go that side. Pale kunaona wale vijana wako pale chini. Pale hivyo mazee ukikaa mbaya, hizo gadget zako zinaenda, unaona. So I had to walk with them. Sababu ni wasee wa hiyo area, wanajulikana, wakaniambia ukitembea na sisi sawa. So I had to work with them. They are here at least, wakanifikisha paka mwisho wa free area, na huko sasa ndo sasa nilisikia ni ku deadly.
All right, so that is now the ugly side of free area. Ukikaa mbaya hivi ama ukipatikana kona mbaya, unatolewa timing. Unaona? So, but thanks to these guys, you know, I managed to get here. And down here you have the hill, nini kuna mashule ziko hapa, kuna the Hillcrest secondary school, all right, iko hapa. Alafu pia there's a primary school hapa inaitwa Lion Hill Primary, all right. And I actually wonder, I mean, with these schools ziko huku to the tail end of free area na hapa ndo unaambiwa unatolewa timing. How do the kids manage to come to school? Ama wamezoea, ama wakishaonekana nini, like they become, anyway, that is how it is. So and as you walk in free area, you will occasionally come across water points, you know, like this one here. All right. Hapa ndo watu wanakuja, wanachota maji. I mean, some plots, all right, or many of the plots here, you know, they don't have piped water, all right, but then there are designated water points mali ambapo unaweza enda na unanunua maji, you know, 10, 20 bob mtungi, and at least you get sorted, all right. Now, one thing that is prominent here in free area is churches. I mean, there is a plethora of churches here in free area, all right? I mean, whether it's SDA, ACK, PCEA, you know, and various other denominations, you know, some of them I've not even shown them here, but there is a plethora of churches here in free area. Of course, the big boys, you know, it's the likes of Mountain of Deliverance, all right? If you know Oracle TV, all right, it goes live on Signet, all right? Oracle TV, I mean, the home of Oracle TV is right here in Mountain of Deliverance in free area, all right? And of course, there is now the Kenya Assemblies of God, all right? And many others, many others. That free area, kuna hizi miti ziko hapo kwa uwanja hapa katikati, you know, between the railway na the main road. Hapa hivi unaweza kuja tu unatulia, you know, una meditate, you know, as you can see some of the fellas wanafanya hapa hivi, you know, I mean, it's just a good place to come and chill, watch people, watch vehicles, yeah, kutulia tu. Kuna swali moja niujiuliza, hii area inaitwa free area, but haiko free? Yuko free, lakini iliitwaje free area? Nikisikia kitambo kulikuwa free. Kulikuwa area free, isipokuwa tu mabushes nini. Kutoka huko juu sasa kwa ile mpaka umepata ya Mwariki, mpaka almost Naka, ilikuwa free. Lakini sasa wasee wakakuja dogo kagrow mpaka saa hii. Haya, so ilishika hiyo jina tu hivyo na wazungu kuiita free area. Sema ni wazungu waliita. Ni wazungu. Ndio hata jina free area, kwani sisi Kiswahili kuna kitu inaitwa free area? Ni wazungu waliita. Hao walikuwa wanakaa hapa 58 Milimani na huko. Hata kuna moja alikuwa hapo Morogi. Yes. That's why iliitwa Morogi. Oh, Morogi? Hapo penye tulikuwa. Sasa mzungu, sasa unaona ni mtu tofauti na wengine. Yes. Sasa wasee wakamzoea ni Morogi, yani mchawi. Mchawi. Juu wako tofauti, ni mweupe nini? That's why tukaitwa kwa Morogi. Kwa Morogi. So pale palitoka Morogi sawa. Sasa now umeishi hapa free area miaka ngapi? Mimi nimezaliwa hapa. Nimezaliwa. Umezaliwa hapa? Niko Madhatis. Yes. Na bado niko hapa. Yes. So unaona hii ndio base. All right. So 30 plus years uko hii free area. 30 plus. Uliona hii track ikitengenezwa? Hii nimeona. Hata kitambo lami ilikuwa single. Saizi tuko dual kiasi mpaka Barna. Yes. Zote nimeona. Yes. Lakini ni mtaa poa, sisi kama ni mtaa mbaya. Tumegrow hapa. Lakini hata kama kuna wase wawili wabaya, wewe ndio una choose path yako. Ukiamua utaenda hiyo, sawa. Sasa wewe kama mwenyeji, wewe ushaipigwa ngeta na wao vijana ulikuwa uniambiwa? Hii mtaa ushaipigwa nyongolo wewe? Mtaa sijaipigwa nyongolo, lakini nimewitness watu wawili watatu. Na hata bado unaulizia mmoja wawili wenyewe. Lakini bado pia ukiulizia hata unaweza kutwa. Kwa makijani baadaye. Sasa unauliza kwa nini unapangua kazi? Sisi tunapanga, unapangua. So unaweza witness msaka kupigwa nyongolo but you can't do anything. Sasa ingine uweze respond kwa sababu pia wewe una risk. And it happens. It happens in the daylight. Mpaka mchana. Mpaka mchana. Lakini si watu. So ndio vijana wapigana nyongolo, motivation yao ni nini sasa? Okay, motivation naweza sema ni
Huwezi blame mtu. Lakini ya kwanza jobless, ya pili influence, ya tatu drugs. Kitu kama hizo. Wewe umegrow up, how come haujaingia kwa hiyo group? Ama unakuanga na sijui? Ama uko na unajitenga tu. Unaona the moment umejitoa, huwezi kuforce. But you know them. Na wajua, ni wasiata tumegrow, wengine tumegrow pamoja. Lakini sasa unajitenga tu, unapiga hustle yako ya kawaida. Unasalimiananga nao? Unasalimiana tu. Na mnakula nao? Sasa kukula tuwezi. Sasa unajua sasa mimi nikitoka jioni, nikitoka asubuhi jioni narudi. Sasa mostly hatupatani vile. Alright, that is a brief history about a brief story about Upper Free area. A brief story about my travel kule chini mwisho wa Free area, ambapo Hassan ameweza kunisaidia nika navigate hapo. Maybe kama si hata hii kamera inakuangalia, maybe singekuwa nayo saa hii. Na sababu hiyo story, hii kazi mazee tumetembea sana. Maybe mnaweza buy lunch. Hiyo namba iko hapo kwa screen. M-Pesa pale tunaweza appreciate. Unaweza buy tu lunch mazee. I mean it takes a lot to present story kama hii hapa live on YouTube, and of course hakuna mtu mwingine ambaye ashai cover Nakuru the way I'm covering it. So subscribe to this channel, EZRA ONDARA TV. Next episode tutatoka sasa hii pande ya east, twende pande ya west kidogo, tutakuwa mahali panaitwa Shabab. That will be episode 7. See you in the next one.